Nyamariko ya kwaga mai kwa ihinda iraya ĩndĩ rĩu thirikari nĩ ĩtacũkĩtie makinya ma kũgeria kũnina thĩna ũyũ. For sure nĩ ũhoro wa ma atĩ before hau 1984 nĩ gwakoragwo na mai na ũrĩa gwathire nĩ andũ maingĩhire. Mai marĩa manini maumaga kũrĩa gĩthaka magĩkorwo nĩ maratahio nĩ andũ na kũrĩa mũrũgongo Endarasha na Kĩrangi na nginya ona gũgũkinya iti gũgĩkorwo nĩ kwagĩa andũ aingĩ. Tũgũteithĩka tondũ tũkona mai ma kũnyua ona nginya ma kũrĩma na no tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mũnene witũ mwega ũgĩtoka nini kega. Koguo no tũgĩe na ngatho nene mai mangĩtũkinyĩra. Mũbango-inĩ wa kũhũthĩra mbeca itanyihĩire ciringi mirioni 100 kũnyagia mai matũũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni nĩho na Kenya itĩ kũnyotokera kuona aikari a itũũra rĩrĩ nĩ menjeirwo ndobori. Tabarĩra ĩrĩa ĩkinyanĩirwo nĩ kambuni ya ũtambia wa mai ya Tana ĩrĩa ĩrahũthĩra ciringi mirioni 15. Turaka nĩgetha tũhote gũcambaca gũkũ guothe na kwa munda wa mweri ũmwe nĩ tũgũkorwo tũrĩkĩtie project ĩno na ĩkanjĩrĩria kũhe andũ aikaria gũkũ mai. Mũkĩra ũrĩa ũngĩ naguo nĩ twakĩte borehole ya Kanyerere ĩrĩa nawe gũkorwo nayo ĩgĩkorwo ĩkĩrĩkĩrĩra contractor nĩ assignĩte maratathi cigũkorwo igĩtwarana hamwe neno na koguo ũhoro wa mai nĩ tũkĩgeretie kũrora tũnyitanĩire na thirikari ciothe nĩgetha tuone andũ aitũ ũhoro wa kĩrĩro gĩkĩ kĩrĩragwo gĩkĩ Kenya itĩ nĩ gĩakinya mũthia. Borehole ĩno ĩna mai maingĩ mũno. Ĩrĩa ĩna 34 it's 54 cubic meters. Koguo tũgaikena mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte kũigĩrĩra ihiga atĩ within mweri ũmwe andũ aya a Kenya itĩ nĩ magũkorwo makĩnyua mai matheru, mai mega marĩa matũrĩte metereire kahinda karaihu mũno. Kĩgirĩko kĩa wagi wa mai itũũra-inĩ rĩrĩ gĩkoretwo gĩkĩanĩkwo mahinda kwa mahinda nĩ-ndĩ-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ mũikari ũmwe ũĩkaine ta Isaac Ngigĩ. Rĩu nĩ ũmwe wa arĩa marauga kĩroto gĩake kĩrorete gũkinyanĩra. Nĩ ngoragwo ndĩna passion ya andũ aya a itũũra rĩrĩ manyue mai tondũ ona ũrĩa mwagĩũka na inyuĩ no muona distance ya kuma harĩa mwaringa rũĩ rwa Mũyogo rũrĩa ona rũtarĩ na mai na gũkinya haha no kilomita irathiĩ hakuhĩ 3-5. Andũ acio magagĩkorwo nao nĩ ndĩramenya mena gĩkeno na Ngai agĩteithia ũrĩa tũthiĩte wĩra ũcio ũguo twerwo nĩ ũkũrĩka na mweri ũmwe. Nĩ tũthĩnĩkaga nĩ mahiũ gwata mĩrĩ itũ no rĩu nĩ tũkũmwambararia na kũrĩ Ngai mũthiĩ na mbere na gũtũtungata na ithuĩ tũthiĩ na mbere na gwĩta Ngai. No wage nginya kũruga irio wĩna mũtu no ndũrĩ na mai, ũguo tũngĩona mai rĩ no tũkene mũno. Wona wĩra ũyũ warĩka ta mweri ũmwe ũkĩte andũ matanyihĩire 7,000 nĩ makuunĩka na mai ma tabarĩra ĩno. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene. Nĩ gĩkeno kĩnene mũno kũrĩ andũ a Kenya itĩ gũkorwo rĩu magĩte na mai thutha wa mĩtangĩko ya ihinda iraya. Ndĩra gũkũguthũra nginya kũrĩa mwena wa Buruburu kũrĩa St George kũrĩa Professor George Magoha arakorwo akĩrora kana akĩrugũria irathi cia CBC. Reke twambe tũthikĩrĩrie. But we are not building more facilities, boarding facilities. And that is maybe the greatest concern of how are they going to see from January. Let me tell you that if you look at the boarding houses, I am not going to repeat this again because I look stupid when I repeat it and the media has refused to listen. The government of Uhuru Muigai Kenyatta has put every school on GIS. In fact, if I look at the GIS, I will see this. I will see this now as it is going on. So we know the capacity. We know the capacity. And since we have said junior secondary, like take a school like Kenya High, which took about close to 400. They might just take about 100. That capacity is there. We are not saying that we are going to choke the secondary schools, because don't forget, at the end of it, there will be a gap of 1 class there, which will have taken away 1 class. So the problem is the 2 classes. And I think we will find a solution to it as the time comes. Finally, what stops the government from saying Kenya High School is an excellent school? We want 3-day streams as far as junior high school is concerned. Are we going to be led by a monkey or a president? And is that president going to have a brain? Will he have a deputy who has a brain and must serve the people? So I don't see why you should be worried about this. Because you see, what the government is taking out, and which I support, 844, which is where you passed,
you know how it worked. You fix you fix yourself on the exam, alafu hakuna kitu kingine. That's it. I've interviewed people with PhDs, and you find the person with the PhD doesn't know the topic of PhD that he did. Do you want me to continue from there? There is no way a CBC child with a PhD will not know the topic, because we have started now to tell the children, the heart is like this. This is it. This is how it beats. You don't have to wait until he's in high school. Are we together? I don't know whether you support CBC or not, but it is good for our country. I have 4 children in CBC. You have 4 children in CBC. So, but say so. Why are you afraid? If you support, say so. Thank you, Professor. Ni mĩario ya Professor George Magoha kũrĩa mwena wa Buruburu kũrĩa gũkoretwo gĩthũrima waki wa irathi cia CBC akorwo agĩkĩtarĩria maũndũ maigana na tũkĩcoka tũgũthũke nginya kũrĩa mwena wa Embu. Fundi eri agũtheria mĩtaro ya maĩ magĩko nĩ makuĩte marĩ wĩra-inĩ itũũra-inĩ rĩa Daras county-inĩ ya Embu mũtino-inĩ ũrĩa mũndũ ũmwe honokete gĩkuũ ciarĩra kũrĩa kwĩrwo maraingĩrire kana mararingĩkire nĩ kwaga rĩera na maraikara ihinda iraya matarĩ na marona mũndũ wa kũmateithĩra. OCPD wa Embu ya ithũĩro Julius Kimbule augĩte ũthuthuria nĩ wambĩrĩirie kweheria nganja cia kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ikuũ cia acio. tondo korwa sewage line no ne athondekirwe ne korwa ina maintenance in case even the ucio mathere wira wa gukuamura angethira to the main office auge sewage ne nguamu professionals marute wira wao no ndu athina financially young generation mwena thene ambia financially tutie na kindu riu no anginyo risk you better die nigetha gwaku kuoneke mutu korwa uria turugamirite guku our ward no avatire ku make the line with its own maintenance tutingiona thene utona ni twata andu aire in our life na negua kieva na methori nie no amvo emwe muretie ite mundu akithurwo ate gukorora tuvambia turekira turare okena dio kendo you are there to cover your money maintain what you are doing ringi ni gukora ati twaetana evenya kuti utethio tuona evenya nundu andu acio agakora evenya riu twetana ni ria ukwa andu acio matingia tutiga ni twekara ndagika nyingi muno andu acio magioka kuokorewa. Na tugithii na mbere athuri o kabi na gikuyu muhaka-ini wa Kiambu na Kajiado mwena wa Ndeia nimekiranĩire ngirimiti kirore gĩa kũgacĩrithia thayũ thutha wa gatagati ka ndũrĩrĩ ici thutha wa ngero cia mahinda kwa mahinda. Rũhonge rwa wathani nĩ rwĩranĩire atĩ nĩ rũkũnyitanĩra na athuri aya gũkinyanĩria ũiguithanio ũcio. Athuri aya a ndũrĩrĩ cia ũkabi na gĩkũyũ hamwe na ũtongoria wa rũhonge rwa wathani nĩ mamũrĩte mũtĩ ũyũ ta handũ ha gũcemania gũtabanĩria magongona ma ndũrĩrĩ ici cierĩ na ũrĩ ta rũri rwa thayũ na ũrũmwe gatagatĩ ka arĩa marĩithagia mũhaka-inĩ wa Kiambu na Kajiado itũũra-inĩ rĩa Gĩcerũ. Wazee katika hiyo misururu ya mikutano kutoka mwezi wa pili mpaka sasa tuko Juni wamekuwa wakifanya vikao moja baada ya nyingine kwa hiyo miezi minne. Kwa hivyo mambo kama hayo yamezungumziwa na wamazemeana. Kwa hivyo leo tulikuwa ni kuja kusisitiza kwamba ile amani sasa iliyoko iendelee na idumishwe. Kama ndio tumeanza vizuri na tutaendelea mpaka wakati tumeona kila kitu imekuwa sawa. Hata tuliweza kusema tutakuwa tukifanya kila mwaka maombi hapa ili kuona ile amani tumeendeleza. O nĩ thutha wa ũiguithanio gũkinyanĩrio wa ũrĩa ndũrĩrĩ ici cigũikarania gũtarĩ na ngucanio cia mĩhaka, ũici wa mahiũ na ngahĩha cia mahinda kwa mahinda. Twaheo intelligence tukahota gutengerania nayo ũrĩa gwĩkũhio nĩgetha tukahota
gucokia mahiũ maria maiyĩtwo na tũgatiga ta community kũhithanĩra mwena wa witũ ng'ombe cingĩũrĩra mwena witũ tũgatiga gũtuĩka nĩ community yothe andũ arĩa makoretwo makĩruta wĩra ũcio mwaganu wa kũiya mahiũ ma mĩena ĩyo ĩngĩ magadilwo nao na guoko kwa thirikari matakũrorwo tarĩ community yothe. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mahoya ma hamwe gũgĩtĩkĩranio atĩ kũrĩ na mweke wa gũkũria matũũra marĩa me mũhaka-inĩ ũyũ angĩkorwo arĩa othe mawĩtaga mũciĩ nĩ megwĩtĩkĩra gwathĩkĩra ũiguithanio ũyũ. Tungependa tu kuona serikali karibie ama vile huwa inatushika mkono ama inatufuatilia iweze kutupatia ile support ambayo inastahili kuona hiyo mambo inakwisha. Asante sana. Okorwo he undu wonekana kwa hiyo ng'ombe nĩ Gĩkũyũ kana kwa hiyo ng'ombe nĩ mwena-inĩ wa Maathai tigai guthi kwĩrĩhĩria ũhoro nĩ ũtwarwo twĩna DCC mwega mũno tũrehirwo sub county nĩ ũtwarwo karahagĩrĩire na etĩkĩre gũtũteithĩrĩria ũhoro ũcio ũkinyĩrwo no tũtigatuĩke ithuĩ tũrathi kwĩrĩhĩria ndacokera ndaiga ithuĩ wĩra witũ ti kũnyita itũ nĩ gũcaria thayũ na kũũthingata na thirikari ĩtũteithĩrĩrie. Rũhonge rwa wathani rwĩranĩire atĩ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũgitĩri nĩ rĩa bata harĩ gũtigĩrĩra atĩ ũiguithanio ũyũ nĩ wakinyanĩra na rwĩranĩire atĩ rũgũtacũkia makinya mothe gũtigĩrĩra ngũĩ citinoneka itũũra-inĩ rĩa Gĩcerũ kana cikĩre mũrĩmo ũcio ũngĩ wa Kajiado. Angĩkorwo community ciothe nĩ makena-rĩ na nĩ mauga maũndũ macio nĩ makũnyitĩrĩra ithuĩ ta security persons nĩ tũgũkorwo tũmanyitĩte guoko na arĩa kuhota kumateithĩrĩria nĩ tũkũmanyita guoko. Hiyo amani ambayo iko iendelee. Na huu mpango umefanywa na Peace Committee ama kamati za amani za kutoka pande ya Kajiado na kutoka pande ya Kiambu County. Na hiyo ni mipango ambayo komiti wenyewe wamejipanga wakatekeleza kwa muda wa miezi 4. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Gĩcerũ mũhaka-inĩ wa kaunti ya Kajiado na kaunti ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Maafitha a borithi nĩ mambĩkĩtie ũthuthuria wa maratathi ma gĩthomo ma Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja na mũrũrũkia wa gĩthomo ma Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja na mũrũrũkia wa tigiti wa kĩama kĩa Wiper mbĩtĩka-inĩ ya gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Machakos wa Vinya Ndeti. Maratathi marĩa Sakaja aneanire kũrĩ commission ya ithurano na mĩhaka monanĩtie athomeire university-inĩ ya Teams bũrũri-inĩ wa Uganda na mama wa Vinya marauga nĩ mũrutwo wa tene wa university ya London South Bank bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Waira Sakaja araugire aragagio nĩ ũndũ wa mĩrũgamo yake ya kĩũteti ĩrĩa anyitĩrĩire atĩ ndarathugunda kũmĩcenjia. None of those questions was asked of me. But today, the requirements being asked of me, which I'm very ready to, to look at and to provide what the law requires, that have not been asked for any other candidate. Can the CUE as well ask each and every other candidate who has gotten certification to provide the same? There is no set of law for Sakaja and another set of law for the rest of Kenyans. It is manifestly unfair, and I think you can all see the game that is being played. There cannot be two sets of rules in this country. If you demand that of me, demand that from all the other Kenyans who have presented themselves for certification before yourself. I was ready to present whatever they require on the 6th, but by convention and by law, because you must say which law are you basing it on. The requirement is to ask their counterpart institution whether this institution is recognized, and then 2, whether that document, the degree certificate I presented, because I've seen people saying just present it. I presented the certificate, I presented transcripts, I have the graduation booklet. In fact, it is certified by the issuing university. I have all of those. Anything else that would have been required is by convention or by law or by regulations. So I think what we are seeing really from Professor Chacha, who has not told us where the rest of the commissioners are and why the CEO has refused to
cave in to this pressure was what we're seeing definitely is what we spoke about. We are ready to abide by the law. In fact, the matter is before the court. It is actually sub judice for him to then hurriedly call for a press conference at 7 p.m. on a Friday after there's been all of those things going around in the media, and I think he knows the real genesis and nexus of this matter. I want to assure the people of Nairobi, and I want to assure those who are giving Professor Chacha, who I really sympathize with, all this pressure, I want to assure them that the governor of Nairobi will be elected by the people of Nairobi. Ya Kajiado ni tafanĩtie ndereti ya arĩa marahũranĩra gĩturwa gĩa senator kaunti-inĩ ĩyo. Gĩturwa gĩkĩ kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 64 gatagatĩ-inĩ ka acio nĩ arĩa manyitĩrĩire itemi ndereti-inĩ ĩno. University-inĩ ya Nazarene kaunti-inĩ ya Kajiado nikuo ahũranĩri ana a gĩturwa gĩa senator kaunti-inĩ ĩno maragomanĩte ndereti-inĩ ya kwarĩrĩria cioneki ciao kũrĩ aikari a Kajiado. I'd be interested to hear from you 3 specific. Gatagatĩ ka ahũranĩri 6 ana nĩo marekinyirie ndereti-inĩ ĩno: Moses Ole Sakuda wa Jubilee, Gideon Tomaisi wa Wiper, Samuel Seki wa UDA na Sonia Gita wa Usawa na Haki. Before you prioritize what you want to do, one has to understand the role. If I were to give them the chance to become a senator of this county, the mandate of a senator is to bring back. Kajiado County still faces a lot of injustices. We still have a lot of land injustices. Ana aya mataririe maundu maria magateithĩrĩria gũkinyanĩria nĩguo gũtigĩrĩra kaunti ya Kajiado nĩ yacangarara mangĩkahotana gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. I will make sure that I will go out of my way to make sure that sand harvesting in my county is really legislated about, that I offer advisory services, and that I also provide for regulations for the same so that we find value for our resource in Kajiado County. One of the things that one has to adhere to is an opportunity to bring people together. And as I said, bringing people together, that means having people living at peace. Number 2, you find or create an atmosphere. As you become the voice of Kajiado County, you create an atmosphere for all people to be able to work in Kajiado. We have been having a lot of problems of land issues. As said before, I will represent this county to make sure that any public participation that is necessary to be done must be done. Sonia Gitau wa kĩama kĩa Usawa na Haki arehoka gũthaka kandi ya atumia arĩa augĩte nĩ arataũkwo wega nĩ mathĩna marĩa marahĩtũkĩra makĩria nĩ ũndũ wa gũthutũkanio nĩ ũndũ wa mĩtugo na ũndũire. Despite of I worked with a lot of my community, I still am at the center of all women in Kajiado. Women in Kajiado, they are the ones who are raising the babies, and the babies that become men today. So that's why I'm relying on women too much. Judy Pareno ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa gĩa seneta wa Kajiado na tigiti wa ODM na Peter Olenkeri ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama gĩa TSP matinekinyia ndereti-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Jehia. Otio Gathoni wa Jehia ũngĩnjĩtĩkĩria tũngĩamba kũhũmũka hanini tũgĩcokereria tũrore mangĩ maingĩ. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
minute, the next minute you're gone away. Ilara, part of every familia. Vile tunaipenda. Tunagikeno muno tukimurehera project njeru kuria Malindi niyo itagwo Malindi City Breeze Phase 2. Mugunda uyu wi gatagati ka lami igiri. Lami ino yumite Malindi town igoka haha Cola Beach na lami igi ithiete all the way tikinya kuria Marafa. Wina miembe iraciara no hote gwaka muciĩ waku kana wake muciĩ waku utware Airbnb. Wi haha ni uguthie kuria bici utare na iratu no kilomita 1.6 hura na bene wi haha nigetha wigwatire kanyamu kuria muciĩ wa Malindi waikara kuu ona miaka ni gutura minga ingi. There you go. Okay, thank you. Hi there. Selena, it's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Wemwega, Jetogo Paul Weganjo. Brico Homes is now in Nyeri County number 19. Goko ne Nyeri Chaka kwa J. Uratowe na project ikirorerwa iretwa Greenfield Gardens ya muigana wa 50 by 100. Nano makinyama ni kuma Nyeri na Rumoro Road. Kore na thitima na mae, ona shiovaravara ni all weather. Thogora ni girimagana matatu mamirongo kenda na ithano, na deposit ni giri igana rimwe. Balance urihe na mieri itandatu. Twina Mega Investors Day, mweri 25th of June. Niguo wigwatere broti yaku. Ohoro makeria, tuhure thimo namba 0721-077-077. Kana utushare Jewel Complex Roysambo 2nd floor. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Aya, imotora muthia out hii ciana ciao kamuria migunda ikigayo mwariku. Haya, warauga atia? Niki? Urauga atia? Ukende muonie kuria migunda itigarire kundu kwina raithi. Kilomita 2 kuma haria Kangundoro ndi gukaha mugunda ini. Ni goko gugitagwo Dagmar Kuluni Green Gardens. Haya, Niki? Dume hau na wena thitima. Ukaide muonie. Ya, igora. Mama, gotire kendo gotari. Thukuru nayo ndikirio haha. Na maneighbor maya. Kuragia tiriri. Ni macucangite bei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50. Office cia njuire. Office citũ ri. Ci haria Roiro bypass. CNM Center. First floor. Dagmar Land Investment. We promise, we deliver. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Tokereria ro ringi na turuge mwe kwa mwe nginya kuria Kirinyaga
Thirikari nĩ yambĩrĩirie mĩhang'o ya waki wa barabara ya PI gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ũndũ ũrĩa ũkũnina mĩtangĩko ĩrĩa aikari makoretwo makĩgerera mĩhang'o-inĩ ya ũkui. Akĩrugũria mĩhang'o ĩno, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya barabara Profesa Mwangi Maringa augĩte ciringi bilioni 2 nĩ cikũhũthĩka na indo iria ciothe igũbatarĩkana hamwe na mĩeke ya mawĩra ikũheanwo kuma matũra-inĩ maya, ndeto ĩrĩa aikari mamũkĩrĩte na gĩkeno. Waki wa barabara ya kuma PI gũthiĩ Kĩamũtũ gwĩgereire Mbiri mwena wa gĩcigo kaunti ya Kirinyaga nĩ ũrugũrĩtio mĩhang'o ĩrĩa ĩtongoretio nĩ mwandĩki mũkaru wa ministry-inĩ ya barabara Profesa Paul Maringa hamwe na atongoria angĩ kuma kaunti-inĩ na ya Kirinyaga. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gĩcimo wa Gĩthĩnji augĩte atĩ waki wa barabara ĩno gũkorwo gĩteithia aikari a gĩcigo na njĩra nene, kuona atĩ nyitithanagia matũra matiganĩte ma gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge. Gĩcimo arauga atĩ mĩhang'o-inĩ ya kũharĩria bajeti ya bũrũri, barabara ĩno nĩ ĩrongereirwo kĩgĩna kĩngĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ waki wayo ndũregucia. Koguo generally gũkũ gĩcigo nĩ tũgũkorwo na kilomita 95 cia rami, na nĩ ũndũ mwega wa kuga atĩ no ndĩtĩre ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo wĩ mwega wa gũteithia andũ a gĩcigo. Harĩ bilioni 2 ciringi milioni 300 nĩ cia kũrĩha aruti a wĩra arĩa Maringa augĩte atĩ mĩeke ĩno ĩkũheo aikari, na nginyagia ciringi milioni 400 nĩ cia kũgũra indo iria ikũhũthĩka waki-inĩ wa barabara ĩno, gũkũ ĩgĩtanywo gũkorwo ĩkĩrĩkĩrĩra kwa ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3. Kuiga 40% ya 2 billion shillings, hiyo ni kumaanisha 800 million shillings. Taraisho mbesha 800 million shillings ni cia kugura material ko, kamuthanga ko, balas ko, teri ko, mbesha shiraga ya terere anake na thuri 150 million shillings, atumia 150 million shillings. Ogoneta kuona ni contract hoyo andika the males andika 50 ngiuka barabara ngakora atumia 50 nene mwakera ni boroshi. Aikari nĩ makenereire kwambĩrĩria kwa waki wa barabara ĩno, makiuga atĩ rĩu mĩtangĩko yao ĩrĩa makoretwo nayo makĩgerera nĩ yakinya mũthia, na nĩ marĩhotaga kumĩria magetha mao nginyagia thoko-inĩ, na thogora wa mĩgũnda nĩ ũkwambatĩra. Na mathĩna marĩa tũkoretwo namo nĩ maingĩ mũno. Barabara ĩno ta hĩndĩ ĩrĩa kurĩte tũtingĩtwara indo Embu, ĩno nĩyo tũthiaga nayo Embu, tatu tũrutagĩra barabara ĩno ndĩirĩ ĩkoretwo marima matheri, no tondũ thirikari nĩ yatwĩciria nĩ twĩakenu na twegua tweganĩra nĩ ũndũ wa thirikari. Rĩrĩa mbura yurĩte nĩ tũkoragwo na mathĩna maingĩ mũno, tondũ ĩbindaga tũmakue na mĩgongo nginya cukuru, na hwaĩ-inĩ tũkamagĩra. Rĩu kwĩgua nĩ ĩrathondekwa, nĩ tũrakenerera mũno 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 atumia, tondũ nĩ tũrutaga wĩra mũnene mũno. Tware mwana cukuru no wetererwo kahũa-inĩ, kahũa nako kuue na mũgongo. Rĩu miumĩrĩria ya kahũa ĩko ĩ sawa. Aya thibitarĩ ta njanũrũ ya Embu ĩ haha, Embu nĩ megũteng'era kĩrĩa Kĩmbĩmbĩ, barabara nĩ igũtumĩria wega mũno. Oho atongoria nĩ mathiĩte na mbere na kuuha mũingĩ makĩenda ũkamahe mweke wa ũtongoria kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mbiri gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA Johnson Muthama augĩte atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩa kũgathĩka ũtongoria ũrĩa ũkũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Arĩ kambĩini mwena wa Mara kaunti-inĩ ya Machakos, Muthama arauga atĩ kĩama kĩa UDA nĩ kĩiguithanĩirie gũtigĩrĩra ũtonga wa bũrũri nĩ wagacĩra nĩguo gũtigĩrĩra o Mũkenya nĩ akinyanĩria mĩto yake makĩria ya mĩaramano. Mimi na kubadilisha maisha ya Wakenya. Tumesema tumejitoa kama sandaka